Myself, K. Surisha, working as assistant professor in MBR College of Engineering and Technology. Today, we would like to start the third unit in production planning and controls subject. So that is the topic is inventory. So the basic introduction of inventory is the amount of a material a company has in stock at a specific time is known as a inventory. That is nothing but a store. Storage is nothing but a inventory. The inventory or in items of money, it can be defined as the total capital investment overall the material stocked in the company at any specific time. Inventory may be in the form of so inventory is nothing but a storage. That storage is nothing. The storage may be stored in the form of raw material inventory, end process inventory, finished goods inventory, spare parts inventory, ఆఫీస్ స్టేషనరీ ఇన్వెంటరీ. సో ఒక విధంగా మన ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టోరేజ్ చేసుకున్న లాంటిదమ్మా. సో ఆ స్టోరేజ్ మనం ఎన్ని విధాలుగా చేసుకోవచ్చు అంటే రా మెటీరియల్స్ ద్వారా ఇన్వెంటరీ అనేది రా మెటీరియల్స్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ చేసుకోవచ్చు. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కి ఇన్వెంటరీ చేయొచ్చు. స్పేర్ పార్ట్స్ కి ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫీస్ స్టేషనరీ కూడా మనకి ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది అనమాట. So that is the meaning of inventory. So as a lot of money is engaged in the inventories along with the carrying cost, companies cannot afford to have any money tied in excess inventories. So any excess investment in inventories may prove to be serious drag on the successful working of an organization. Thus, there is need to manage our inventories more effectively to free the excessive amount of capital engaged in the market in the materials. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువగా ఇన్వెంటరీ స్టోర్ చేస్తే దానికి మనకి అంత ఎక్కువ క్యారింగ్ కాస్ట్ అనేది పడుతుంది. సో అది దాని ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది అనమాట. So that is the meaning. So a lot of money is engaged in inventories along with that high carrying cost. So companies cannot afford to have money tied in excess inventories. So any excessive investment in inventories may prove to be serious drag of the successful working of an organization, right? వై ఇన్వెంటరీస్ ఎందుకు ఉంచుకోవాలి? సో ఇన్వెంటరీస్ ఉంచుకోవడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? ఓకేనా. సో ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ నీడెడ్ బికాస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కెనాట్ బి మ్యాచ్డ్ ఫర్ ఫిజికల్ అండ్ ఎకనామికల్ రీజన్స్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ రీజన్స్ ఫర్ క్యారింగ్ ఇన్వెంటరీస్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. సో మనకి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు దాన్ని ఇది చేయాలి అన్నది మనకు తెలియదు. సో కాబట్టి అటువంటి కండిషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్వెంటరీ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనము పెట్టుకోవాలన్నమాట. To safeguard against uncertainties in price fluctuations, supply conditions, demand conditions, lead times, transport, contingencies, etc. సో మనకి ఏంటంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మన ఒక ఇన్వెంటరీ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఒక్కోసారి ప్రైసెస్ ఫ్లక్చువేషన్ అప్పుడు, సప్లై కండిషన్స్, డిమాండ్ కండిషన్స్, లీడ్ టైమ్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంటిజెన్సీస్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, టు రిడ్యూస్ మిషన్ ఐడిల్ టైమ్స్ బై ప్రొవైడింగ్ ఎనఫ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఇన్వెంటరీస్ అట్ అప్రోప్రియేట్ లొకేషన్. దోస్ ఆర్ ఆల్ ద why are you using the inventory. Okay, so to take advantage of quantity discounts, economy of sales and transportation, etc. To decouple operations, that is to make one operation supply independent of another supply. This helps in minimize the impact of breakdowns, shortages on the performance of downstream operations. Moreover, operations can be scheduled independent of each other. అంటే మనకి ఏంటంటే సడన్ గా మన వర్క్ అయిపోయింది అనుకోండి, అదే ఇన్ కేస్ మనకి ఇన్వెంటరీ అన్నది ఉందనుకోండి, సో మనకు వర్క్ అనేది ఎటువంటి బ్రేక్ అవ్వదు, బ్రేక్ అవ్వదు, వెంటనే మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దాని ద్వారా మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ వై వీ ఆల్వేస్ మస్ట్ స్టోరేజ్ ద ఇన్వెంటరీ, రైట్. అట్ ద సేమ్ థింగ్, నెక్స్ట్, టు రిడ్యూస్ క్లరికల్ కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆర్డర్ ప్రిపరేషన్, ఆర్డర్ ప్రొక్యూర్మెంట్. సో మనం ఇన్వెంటరీ ఉందనుకోండి, సో ఆర్డర్ ప్రిపరేషన్ అనేది తగ్గుతుంది, మనకి ఆర్డర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది కూడా మనకి తగ్గుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, ఇన్వెంటరీ కాస్ట్. మనకి ఇన్వెంటరీతో పాటు మనకి ఏంటంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ కాస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. అవి ఏంటంటాం, ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ఇన్వెంటరీస్ అప్రోప్రియేట్లీ వన్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ ఆల్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద inventories. There are 4 such cost elements which do affect cost of inventory. So what are that four such costs are? First, unit cost.
It is usually the purchase price of the item under consideration. If unit cost is related with the purchase quantity, it is called discount price. This cost is related to the purchase quantity. దాన్ని మనం ఏమంటాం discount price అని కూడా పిలుస్తాం. Next, procurement cost. This includes the cost of order preparation, tender placement, cost of postages, టెలిఫోన్ కాస్ట్, రిసీవింగ్ కాస్ట్, సెటప్ కాస్ట్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్. మనం ఏంటంటే సెటప్ కాస్ట్ అంటాం. ఈ సెటప్ కాస్ట్ దేనికి సంబంధించిందంటే మనం ఆర్డర్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలి, ఫోన్ చేయాలి. సో ఫోన్ కాస్ట్ కానీ, మనం రిసీవింగ్ కాస్ట్ కానీ, దానికి పంపించే కాస్ట్ ఆఫ్ పోస్టేజెస్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ మనం ఏంటంటే సెటప్ కాస్ట్ అంటాం. పర్చేస్ కాస్ట్ ఏమో యూనిట్ కాస్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్యారింగ్ కాస్ట్. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ రిప్రజెంట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఇన్వెంటరీస్ ఇన్ ద ప్లాంట్. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్, సెక్యూరిటీ, వేర్ హౌస్ రెంట్, taxes, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఎంగేజ్, స్పాయిలేజ్, బ్రేకేజ్ ఎక్సెట్రా. అంటే మనకి ఏంటంటే మనం స్టోరేజ్ చేస్తాం. మనం స్టోరేజ్ చేయాలంటే దానికంటే ఒక రూమ్ కావాలి. ఆ రూమ్ ని మనం ఏమంటామంటే వేర్ హౌస్ రెంట్ అంటాం. ఆ వేర్ హౌస్ రెంట్ కావాలంటే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ టు స్టోర్ అవర్ గూడ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీన్. సో దానికి ఇప్పుడు స్టోరేజ్ ఉంటుంది, దానికి ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, దానికి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది, చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఆ కాస్ట్ అన్ని దేనికి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అంటే కాస్ట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టాక్ అవుట్ కాస్ట్. స్టాక్ అవుట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ రిప్రజెంట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ డిమాండ్ డ్యూ టు షార్టేజ్ ఇన్ సప్లైసెస్. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, లాస్ ఆఫ్ కస్టమర్, లాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో దీనివల్ల మనకి స్టాక్ అవుట్ అండి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి రన్ అవుతుంది, సడన్ గా మనకి స్టాక్ అయిపోయింది, అదే మనం స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంటే మనకి వెంటనే పని అయిపోయింది. అలా కాకుండా మనకి ఏంటంటే దాన్ని మనం వదిలేసాము అనుకో, మనకి ఎటువంటి స్టాక్ లేకుండా ఉందనుకో, దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ మన కస్టమర్ని కోల్పోతాం, అట్ ద సేమ్ మనకి గుడ్ విల్ అనేది పోతుంది, దానివల్ల మనకి పెనాల్టీ పడుతుంది. సో ఈ స్టాక్ కాస్ట్ అనేది దానివల్ల మనకు వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, if 1 year plan horizon used, the total annual inventory cost can be expressed. సో మనకి ఏంటంటే టోటల్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అని ఉంటుంది. ఆ టోటల్ యాన్యువల్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్లస్ యాన్యువల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ ప్లస్ యాన్యువల్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ స్టాక్ అవుట్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్లస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అన్నా సెటప్ కాస్ట్ అన్నా ఒకటి. అండ్ ఇక్కడ మనకి యాన్యువల్ కాస్ట్, యాన్యువల్ క్యారింగ్ కాస్ట్ అంటే స్టోరేజ్ కాస్ట్, యాన్యువల్ క్యారింగ్ కాస్ట్, ఇది స్టాక్ కాస్ట్. ఇవన్నీ కలిపి మనం ఏంటంటే టోటల్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఉంటుంది, యాన్యువల్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్. సో డి అంటే ఏంటంటే మనకి టోటల్ యాన్యువల్ డిమాండ్. క్యూ అనేది క్వాంటిటీ ఆర్డర్, క్యూ స్టార్ అనేది ఆప్టిమల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇన్ యూనిట్స్, రీఆర్డర్ పాయింట్, ఆప్టిమల్ రీఆర్డర్ పాయింట్, లీడ్ టైమ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ అన్న సెటప్ కాస్ట్ అన్న ఒకటి. సి అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఐటమ్, ఐ అనేది క్యారింగ్ కాస్ట్ యూనిట్ పర్ యూనిట్. నెక్స్ట్ కే అనేది స్టాక్ అవుట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్, పి అనేది ప్రొడక్షన్ రేట్ అట్ ద రేట్, D1 is nothing but demand per unit time during lead time. D1 is equal to capital D1 is equal to total demand during lead time. TC is nothing but total annual inventory cost. TC is nothing but minimum total inventory annual inventory cost. So first of all, you have to know what is the related formulas of here. So here number of orders per year is nothing but the annual demand by order quantity. Annual demand is D, order quantity is Q. So N is equal to D by Q. టోటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ పర్ ఇయర్. టోటల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అన్నా మనకి సెటప్ కాస్ట్ పర్ ఇయర్ అన్నా ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే హియర్ ఆల్సో demand by Q. This is nothing but setup cost. Okay, so procurement cost or setup cost. So total procurement cost per year is nothing but setup cost into demand by Q. Next, total carrying cost per year is equal to carrying cost per unit into unit cost into average inventory per cycle. So this is the formula. Carrying cost, average cost is nothing but Q by 2. Carrying cost into unit cost into Q by 2. So cost of items per year is equal to annual demand into unit cost, DC, cost of items per year. So total inventory cost is nothing but D is nothing but cost of items per year is equal to annual demand into unit cost plus next setup cost into demand by Q plus inventory carrying cost. This is unit cost, this is carrying cost into Q by 2. So what is I here? I is nothing but carrying cost. Okay, so this is a total demand formula.
So what is our total cost is? This is our total inventory cost. Here, what is the total annual inventory cost is cost of items plus annual procurement cost plus annual carrying cost plus stock out cost. So those formula we implemented here. So what is the formula? So total annual inventory cost is nothing but demand into unit cost plus setup cost into demand by quantity. Q is nothing but here. Q is nothing but quantity order. Okay. So Q is nothing but quantity order plus I is inventory carrying cost into C is nothing but unit cost into this is nothing but quantity order divided by 2. So this is the formula. So today this is the end of the class, and next so you will see everything. So first of all, what is inventory, why you're using inventory, and what is the total annual inventory cost. In annual inventory cost we have purchase cost of items, uh, number of cost of items, plus this is the total cost. So cost of items per year, DC. And next this is for the what is the total carrying cost per year, and plus carrying cost into unit cost into average inventory per cycle is Q by 2, and next number of orders per year is nothing but D by Q into setup cost. So this is, and tomorrow onwards we will discuss another topic. So actually this is a diagram related to this. So tomorrow onwards I will tell everything about this, and so this is the class. Thank you.